Tole, hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa yuunivarsiitii isin keessa jirtanitti bakka isin jirtanitti biyya isin jirtanitti nageenya kan koo isin qaqqabuun isiniin jedha akkam jirtu. Nageenya kan koo taansuudhaan immoo guyyaa har'aatti koorsii freshman yuunivarsiitii students jara kanaaf kennamu yuunivarsiitii mootummaas ta'ee kan dhuunfaas jechuudha. Sadarkaa digriitti namni baratu hundumtuu koomen koorsii godhee kan inni fudhatu moral and civic education kan jedhu yookaan immoo moral and civic moral and citizenship education kan jedhu chapterii isa dhumaa chapter 5 fi part 1 if 2 qabadhee kanaan dura YouTube channel kana irratti barsiisee isiniif een ture. Har'a immoo isa dhumaatii fi part 3 isaa jechuudha. Qabadhee isinii dhiyaadheera waan ta'eef ayaataan akkasiin dhaggeeffattanii fi YouTube channel kan ammoo kan keessani waan ta'eef subscribe akkasiin gootan itti fufee immoo ammas like share gochuudhaan akkasiin ammas na jajjabeessitaniin isin gaafadha. Kanaaf YouTube channel kana subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma dhumaattis immoo na hordofaa isiniin jedha. Viidiyoowwan kanaan dura fe'aman irraa waa baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Namoonni baay'eenis barattoonni baay'eenis kan yuunivarsiitii ani keessa jirutti qaamaan arganii dhabee kan irraa akka baay'ee fayyadamaa jiranii fi warreen yuunivarsiitii biraa keessa jiranis immoo bakkeen garagaraati yuunivarsiitii Haramaayaa irraa, yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo irraa, yuunivarsiitii Finfinnee irraa, Walqixxee yuunivarsiitii irraa, yuunivarsiitii kanneen akka Salaalee irraa, yuunivarsiitii akka Mattuu irraa, yuunivarsiitiiwwan baay'ee irraa, Diillaa irraa fayyadamaa akka jirtaniif baay'ee barnoota sirriitti kennamuttis immoo gammachuu akkasiin qabdan meeseejii isin keessaan koomentii naa barreessitan irratti baay'ee argaan jira. Kanaaf galatoomaan isiniin jedha. Warreen bilbilanii galatoom ulfaadhu naan jedhanis kan lakkoofsa bilbila koo qabanii jiru waan ta'eef sanatti guddaa gammachuun qaba. So mata duree guyyaa irraatti dabarramee kallattumaan. The today's lesson is about the 1995 FDD Constitution. The 1995 FDD Constitution has a wider coverage of both human and democratic rights. And its contents, the FDD Constitution consists wider coverage of both human and democratic rights. That means it consists more of about human and democratic rights, respect of human rights and democratic rights in Ethiopia. Heerri bara 1995 FDD Constitution amma itti fayyadamaa jirru baay'inaan kan inni of keessatti qabatee jiru waa'ee mirga namoomaa fi mirga dimokiraatii jechuudha. Democratic rights jennu jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu mirgi namoomaa waan human rights fi democratic rights isaanii akka inni kabajamu iddoo baay'eetti akka inni kaasuudha kan asirratti jiru. It gives recognition to the following 5 fundamental principles. Principloota murteessoo ta'an armaan gadiitii fi bakka guddaa akka inni kennu yookaan beekamtii akka inni kennu ka'a. Isaanis maani popular sovereignty. Sovereignty of the population. Sovereignty of the people of Ethiopia. On it is Article 8. Article 18 FDD Constitution 1995 kan ammatti fayyadamaa jirru popular sovereignty jedha. Birmadummaa yookaan immoo walabummaa lammiilee yookaan immoo sablammii Itoophiyaa keessa jiraatu. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatanii sovereign akka ta'an yookaan birmadummaa akka isaan qaban kaa'a. Constitutionalism and constitutional supremacy. Constitutionalism. That means effective implementation of the written constitution. And the constitutional supremacy, as constitution is the supreme law of the country. On it is Article 9. Article 9 yookaan keessa salgaffaa isaarratti FDD Constitution ammatti fayyadamaa jiru waa'ee maalii ka'a? Constitutionalism. Constitutionin suni akka jiruun akka inni hojiirra ooluu qabu. As the constitution or its article, its principles must be implemented as it is. Effective constitution akka inni ta'e jechuudha. Constitutionii hojiirra oolu malee kan barreeffama qofaan hin taane akka ta'e fi olaantummaa heeraa
constitutional supremacy ka jechuudha. Human rights. On its Article 10, it states about human rights, restriction of human rights in Ethiopia. Article 10 isaa irratti immoo kan immoo keeta kurnaffaa isaatti waa'ee mirga dhala namaati kan inni dubbatu jechuudha. Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa kabajamoo kan inni qabu. In Ethiopia there must be restriction of human rights kan jedhu kaa jechuudha. On its Article 11, it states about secularism, separation of state and religion. Why secularism jechuudha? Addaddummaa amantaatii fi mootummaa. State cannot be interfered in the affairs of religion and it is vice versa. The state or the government cannot be interfere in the issue or in the affairs of religion. Amantiin dhimma mootummaa keessa hin galu, mootummaan immoo dhimma amantaa keessa kan hin galle secularism. Isa kana waa'ee isa kanaa dubbata. On its Article 12, it states about accountability and the transparency of the government. The government must be accountable for the law of the state, for the constitution, for the people, and there must be transparency of the government officials. Mootummaan itti gaafatamummaa fi iftoomina akka inni qabaachuu qabu. Itti gaafatamummaa mootummaa heera mootummaatiif akka ta'ee fi uummata Itoophiyaatiif akka ta'e fi transparency yookaan immoo mootummaan iftoomina qabaachuu akka inni qabu waan hojjetu mootummaan uummataaf ibsuu akka inni qabu kaa jechuudha. It states about as the government must be transparent to the people. Mootummaan uummataaf iftoomina qabaachuu qaba yeroo jennu maal jechuudha? Waan karoorsee fi wanta immoo raawwate pilaanii isaatiif riippoortii isaa uummataaf dhiyeessuu qabaadha. Tokko waan karoorsee maal karoorsee akka jiru uummanni beekuu qaba. Lammata immoo mootummaan maal karoorsee maal hojjete isa darbeetti isa jedhu gamaggama hojiillee uummata beeksisuu qaba jechuudha. Mootummaan maal karoorsee ture maal hojjete maal hin hojjenne isa jedhu transparent bifa ta'een bifa iftoomina qabuun uummatatti beeksisuu qabaadha. The next topic is about democracy and democratization. Democracy fi democratization kan jedhu kana ilaalla jechuudha. When we say democracy, democracy can be defined as government of the people, by the people, and for the people, given by the former US President Abraham Lincoln. Once a time, the previous President of United States of America defined democracy as government of the people, by the people, and for the people. Si'a tokko definitionii democracy kana kan Abraham Lincoln yookaan immoo Abraham Lincoln Presidentiin United States of America duraanii jechuudha. Democracy bifa kanaan define godhanii turanii Presidentiin sun. Government of the people, mootummaa ummata, by the people, mootummaa ummataan hundeeffame. The government that is established based on the will of the people, for the people, mootummaa ummataaf hundeeffame. To serve the people jechuudha. Mootummaa ummata gargaaruuf ummata tajaajiluuf hundeeffame. The government that is established to serve the people. Akkasitti dimokiraasiin kana jedheetu Abraham Lincoln yookaan Presidentii USA duraa define godhee jechuudha. The other one is values and the principles of democracy. The core central values of democracy were liberty, justice, and equality. Three notions of equality are political equality, social equality, and economic equality. Here, there are central values of democracy. Central values yoo jennu fakkeenyaaf democracy kan akka inni jiraatu hundee ta'anii qabanii warra jiran maani liberty, freedom jechuudha. Bilisummaa, justice, haqummaa, equality, walqixxummaa. Democracy jira gaafa jennu wanti nu gurguddaan nu ilaaluu qabnu inni guddaan maani liberty, freedom of individuals. Bilisummaa nama dhuunfaa yookaan immoo bilisummaa waliini. Justice, haqa qabeessummaan jira. Haqni jira isa jedhu laalla. Equality, namni hundumtuu walqixxeetti walqixxummaadhaan tajaajilamaa jira. Mootummaan nama hundumaaf walqixxeetti ilaalcha qabaa isa jedhu ilaallaa jechuudha. There are notions of equality. Equality gaafa jennu immoo equality kun equality akkamii fayyuu keessaa qaba? What are
how equality can be characterized or expressed. Equality kun akkamiin ibsama? Political equality, walqixxummaa siyaasaa, social equality, walqixxummaa hawaasummaa, and economic equality, walqixxummaa diinagdee. Economic equality gaafa jennu, when we say economic equality, it is about the freedom of expanding your own economy. It's the right to expand your own economy. And this right is given for all individuals in equal way. Economic equality yeroon namni hundumtuu qabeenya mirga walqixxummaa qabeenyaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni hundumtuu qabeenya walqixxee qabaatu jechuutu hin taane nama hundumaaf iyyuu qabeenya horachuudhaaf mirgi kennameera walqixxee. Qabeenya akka inni horatu namni hanga danda'e qabeenya akka horatuu fi nama hundumaaf mirgi walqixxee kennameera jechuudha malee economic equality gaafa jennu namni hundumtuu qabeenyaan waan qabuun walqixxaatu jechuu miti. Economy qabuun dirqama walqixxaachuu qabaa. Isa kanarratti mootummaan hojjetu hin taane namni kamtiyyuu hojjetee jijjiiramuu akka inni danda'u mootummaan nama hundumaaf mirga walqixxee mirga economy fi guddifachuu kennaa jechuudha. The other one is fundamental principles of democracy. The existence of democracy can be characterized by the existence of popular sovereignty, constitutional supremacy, rule of law, secularism, separation of powers, free, fair, and predictable election, majority rule and minority rights, protection and promotion of human rights, multi-party system. Biyya tokko keessa dimokiraasiin jira kan jechuu dandeenyu pirinsippiloonni dimokiraasii kun yoo hojiirra oolanidha. Isaan amma kaane popular sovereignty. Birmadummaa sabaaf sablammii yookaan immoo hawaasa ummata biyya sana keessa jiru. Constitutional supremacy. Olaantummaa heera. Rule of law. Olaantummaa seera. Secularism. Adda addummaa amantii fi mootummaa. Separation of power. Qoqqoodamiinsa aangoo jechuudha. Especially federalismiitti biyyi sun hin fayyadamti yoo ta'e, there is separation of power among the regional provinces and the government, the federal government. Biyya federalismii qabdu yoo ta'e fakkeenyaaf biyyi tokko biyya sana keessatti separation of power jira. Mootummooleen naannoo aangoo heeraan isaanii kenname qabu. Mootummaan federaalaa immoo aangoo kophaatti isaaf kenname qaba. Free, fair and predictable election. Free election yeroo jennu filannoo bilisaa jechuudha. Fair election yeroo immoo filannoo haqa qabeessa jechuudha. Predictable election filannoo yeroo isaa eeggatee gaggeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenyatti in Ethiopia we conduct election within the term of 5 years always. This is constant. While in America conducts presidential election within the term of 4 years always or constantly. Predictable election yeroo numaan filannoo yeroo isaa eeggate jechuudha. Akka heera biyya keenyaatti Itoophiyaan filannoo kan isheen gaggeessitu waggaa 5 waggaa 5 irra darbu jechuudha. Yoo rakkoon akka tasaa fakkeenyaaf akka yeroo darbe koronaan faan akka addunyaatti dhukkubni adda ta'e tokko kan sosochii namaa dhoowwu jiraate malee waggaa 5 irra darbu jechuudha. Ameerikaan immoo waggaa 4 gaggeessiti. Waggaa 4 irra darbu jechuudha filannoon pirezidaantii. Majority rule yookaan immoo mirga harka caalma and murtee harka caalmaatii fi mirga harka warra muraasaa jechuudha. Minority rights yeroo jennu. Majoritiin murteessa garuu murtoon majoritiin uummanni bal'aan murteessu warra uummata lakkoofsaan muraasa ta'an kan miidhu ta'uu hin qabu, mirga isaanii kan miidhu ta'uu hin qabu jechuudha. The other one is democratization. What is democratization? Maal jechuudha democratization jechuun kun? Democratization is the process of transition from non-democratic to democratic regimes that occur within a specific period of time. Democratization yeroo inni jedhu kun processidha. Processii akkamii? The process that we follow, that we conduct when there is transition from non-democratic to democratic regime. Ce'umsa jechuudha. Processii yookaan immoo adeemsa ce'umsa jechuudha. Ce'umsa maali? Mootummaa non-democratic ta'e irraa dimokiraatawaa hin taane irraa gara dimokiraatawaatti ce'uu jechuudha. From non-democratic to democratic government. Kun
democratization jedhama jechuudha. Ijaarsa sirna dimokiraasii jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf bara dargii diktaatarshipii ture mootummaan yaadi gaafa dimokiraasiitti dhufu nan dimokiraatik tu dimokiraatik regime isa jedhu ta'e jechuudha. Democratization ta'e jechuudha. Adeemsa dimokiraasiin alaarraa gara dimokiraasiitti ce'u jechuudha. There are three main elements in democratization. When we democratize or when we process transition from non-democratic to democratic regime, mootummaan non-democratic ta'e irraa gara democratic yeroo ce'umsa goonu waa sadiitu ta'a. Removal of the authoritarian regime. The authoritarian regime will be removed. Authoritarian regime yookaan immoo mootummaan abbaa irree ta'e aangoo qabate remove ta'a yookaan immoo aangorraa kaafama. Installation of a democratic regime. Mootummaan democratic ta'e immoo bakka qabata jechuudha. The democratic regime become powerful or capture political power. Third, the consolidation or long-term sustainability of the democratic regime. Mootummaan dimokiraatawaa ta'e eeggaddoo qabate booddee immoo yeroo dheeraadhaaf dimokiraasii sana itti fufsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Wantoonni kun sadan yeroo nuti gara dimokiraasii hin taane irraa dimokiraasiitti ceenu mootummaa dimokiraatawaa hin taane irraa gara dimokiraasiitti gaafa ceenu wanti kun sadan ta'a jechuudha. Tokkoffaa removal of the authoritarian regime or dictatorship regime. Mootummaan duraan dictatorship ture aangorraa ka'a. Lammaffaa dimokiraatik kan ta'e bakka qabata. Sadaffaa immoo dimokiraasiin suni long term sustainability qabaata yookaan yeroo dheeraadhaaf itti fufa jechuudha. Democratization represents a true political transformation from non-democratic to democratic government. Democratization kun maal jechuudha? True political transformation. Ce'umsa siyaasaa isa sirrii jechuudha, isa dhugaa. Eessarraa eessatti? From non-democratic to democratic government. Mootummaa dimokiraatawaa hin taane irraa gara mootummaa dimokiraatawaa ta'etti ce'umsichi isa akkamii? True political transformation. Ce'umsa siyaasaa isa dhugaa ta'e jechuudha. Fakkeessuuf sobaniitu hin taane isa dhugaa kan ta'e jechuudha. The other one is actors of democratization. Actors of democratization warra jedhaman jiru. Democratization kana non-democratic kan ta'e irraa gara dimokiraasiitti gaafa ceenu act kan godhan eenyuun fa'i yookaan actoroonni yookaan taatoowwan jechuudha. Media, political parties and civil societies can be considered as actors of democratization. Actors of democratization you gaafa jedhu maayin those bodies that act in the process of democratization, in the process of transforming from non-democratic government to democratic government. Gaafa mootummaa dimokiraatawaa hin taane irraa gara dimokiraasiitti ceenu processes sana keessatti kan gahee guddaa taphatanii media, political parties and civil societies. Media gaafa jennu social media, public media ta'uu danda'a. Political parties, paartilee mormitootaas ta'uu danda'a kan aangorra jiran hunduma isaanii walitti qabaa jechuudha. Civil societies, hawaasa akkasumatti siyaasaan alatti hojii mataa isaa hojjetee jiraatu, qonnaan bulaa ta'uu danda'a, daldala ta'uu danda'a, hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a. Qaamonni kun sadan actors of democratization jedhamanii beekamu jechuudha. Mootummaan gaafa nan dimokiraatikii irraa dimokiraatikiitti ce'u gahee guddaa warra taphatanidha jechuudha. The other one is human rights and it is human rights. It is concepts and theories. Human rights are universal and it is to show their worldwide applicability. Human rights are universal. Human rights are universal gaafa jennu maal jechuudha? Addunyaawwaadha yookaan immoo mirgi dhala namaa yookaan mirgoonni dhala namaa addunyaalessa jechuudha kan biyya tokko duwwaatti daangeffamu universaalidha. Oddoo hundumaatti biyya hundumaatti fudhatama kan qabudha. Human rights are inalienable. Human rights mirgi namoomaa kan nurraa fudhatamu miti jechuudha. Kan nurraa fudhatamuu danda'u miti jechuudha. Nurraa mulqamuu danda'u miti jechuudha. Human rights are interdependent and interrelated. They depend on each other. Human rights mirgoonni nuyi jennu mirgoonni namoomaa kan walitti dhufee interrelated yookaan immoo kan baay'ee walitti siqanii fi wal fakkaatanii fi kan walitti dhufanidha yookaan immoo kan walirratti hundaa'anii walirratti hirkatanii jiraatanii. For example, the right to life is impossible to there without the rights of health, education, freedom.
human rights gaafa jennu maal jechuudha fakkeenyaaf mirga barnootaa mirga bilisummaa mirga fayyaa qabaachuu mirga lubbuun jiraachuu namni tokko mirga lubbuun jiraachuu hin qabu yoo ta'e mirga barnootaas hin qabu mirga bilisummaas hin qabu jechuudha mirga bilisummaa namni hin qabne tokko immoo ammas mirga lubbuun jiraachuu hin qabu jechuudha so those human rights are interdependent gaafa jennu inni tokko mirgi namoomaa inni tokko isa tokko irratti hundaa'ee jiraata jechuudha mirga namoomaa isa tokko namaa kennee kan biraa tokko dhowwachuu hin dandeenyu jechuudha interrelated baay'ee kan walitti siqaniidha jechuudha yoo tokko mirga namoomaa tokko yoo cabsine inni kaan illee karaa biraa cabeeraa jechuudha the other one is human rights and responsibilities human rights involves the responsibilities and duties that we have toward the other people and the community human rights in maal of keessatti qaba it involves responsibilities mirgi dhala namaa maal of keessatti qaba dirqamoota nuyi namoota biraatiif qabnuu fi hawaasa keessa jiraannuuf qabnu of keessatti qabachuudha maal jechuudha kun fakkeenyaaf human right keessaa tokko the right to life dha mirga lubbuun jiraachuuti ani mirga lubbuun jiraachuun qaba yeroon jedhu akkanuma dirqama immoo maaliin qabachuudha Mr. X yookaan Mr. Y mirga lubbuun jiraachuu qaba waan ta'eef mirga lubbuun jiraachuu isaa kabajuu fi dirqama qabachuudha immoo Mr. X yookaan Y ajjeesuudhaaf immoo mirga qabachuudha dirqama lubbuun jiraachuu isaa kabajuu fi qabachuudha individuals often have a responsibility to ensure that they exercise their rights with the regard for the rights of others by respecting the others' right. When we ensure or when we exercise our human rights, we have to respect the others' right. Yeroo mirga dhuunfaa kan kooti ani kabajadhu yookaan yeroo dhuunfaa keenyaa kabajannu mirga namoota biraallee akkasuma kabajuun dirqama ta'achuudha. Malee mirga nama biraa cabsaa kan koo eegamu jechuu hin dandeenyu jechuudha. So thank you for staying with me still now. This is the end of chapter 5. Ulfaadhaa nagaanaa qabaadhaa gaaffiif yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Yeroo itti aanutti gaaffii chapter 5 keessaa gaaffii qormaataaf isin gargaaru baaseetan asirratti isiniif yaada deebii isaallee isiniin hojjedha. Isa kanaaf irra deddeebi'aati YouTube chaanalii kana ilaalaa irraa baradhaa yaada jedhuun isinii qabaa hiriyoota keessaniinis gaa subscribe gochuudhaanis immoo anas na jajjabeessaan isiniin jedha nagaanaa qabaadhaa ulfaadhaa.